Hello students, this is the 7th lecture of your subject methods of scientific research. Okay? In the last lecture, we have dealt with the methodology of researchers or the research methodology. Okay, in chapter 2 we have the research methodology and we have talked about the quantitative methodology. And we started with, we said that there are three methodologies, which is quantitative, qualitative, and triangulation. Okay? And we have talked about quantitative methodology, which is البحوث الكمية, which deals with such research, or quantitative research deals with researches which deal with data analysis and which deals with statistics. Okay, this type generates statistics. Okay, and we talked also about qualitative methodology. And qualitative methodology is another approach explores attitudes, behaviors, and experience. Whenever you see such word, attitudes, behaviors, and experiences, okay, you think or you decide that this research is a qualitative one. Okay, we use interview, focus group. The sample of the participants in such researches are fewer, أقل. عدد العينة أقل. نأخذ 10، نأخذ 20. البحوث الكمية آلافات، ألوف، 500، 1000، 2000. Okay? البحوث الكمية حسب استطاعة الباحث. As the researcher's ability or the researcher's budget. ميزانية. Okay. The qualitative researches last longer, than quantitative researches. Quantitative researches may last for 3 months, 4 months, or 5 months, but qualitative researches may last for years, 1 year, 2 years, maybe 10 years. 10 years, Okay. These are the main differences between the quantitative and we have given you this example of Mr. Campbell is conducting a research about qualitative researches. Okay? And we said that there are 4 basic examples of qualitative researches. They are action research, ethnography, feminist research, and grounded theory. Action research, ethnography, feminist research, and grounded theory. And we talked about action research, which is that the researcher works side by side with a group of people to improve a situation in a particular setting. The researcher does not do a research on people, but instead works with them as a facilitator. This is خلي نخرب هاي المسألة باللغة العربية، يعني بحوث العملية تكون عملية يعني واقعية، مثل المنظمات حاليا، المنظمات اللي تشتغل بالعراق، كثير أشخاص باحثين يعملون في منظمات لتحسين الواقع المعيشي، تحسين البيئة، تحسين الظروف، يقدمون كثير أمور، وفيما بعد يكتبون عن التجارب اللي مروا بها خلال هذه المنظمات والمعقلات والأمور الأخرى. Okay? This is an example of action research. Today we are going to deal with something new, which is ethnography, the second example of qualitative researches, which is ethnography. Ethnography is related to anthropology. Anthropology هو علم البشرية، علم سلوك الإنسان، علم الإنسان. Okay? No, it is related to anthropology, which is the study of a human race, الأرق البشري, its culture, ثقافته, and society, and its development. Okay?
تطورات المجتمعية. تطورات. Here in such researches, the researcher himself goes or travels to certain parts of the world, okay, to study the culture. He may go to a tribe and live with them. He may wear clothes like them, okay, do their habits. يذهب الباحث هنا إلى مجتمعات مختلفة، يسافر بعيدا، يعيش لسنوات مع قبائل، مع أعراق بشرية، يمارس طبايعهم، يمارس عاداتهم، ويكتب كثير عن هذه الأشياء، عن عادات وأسباب قيامهم بهذه العادات، تطور العادات عندهم، كثير أمور. Okay? It was popular at the beginning of 20th century when anthropologists traveled to the world in search of the remote tribes. Here, the researcher describes and analyzes the cultural behavior. The ethnographers immerse themselves in the lives and cultures of the group being studied, okay? Often living with that group. يعني الباحث بهذا الشأن أو الباحث المستخدم بهذا النوع من البحوث النوعية نسميها ethnography. Ethnography هو نوع, it is a type of qualitative researches. What is qualitative research? Qualitative research is a methodology. هي methodology. What's the meaning of methodology? Methodology is an overall plan to fulfill a research. هو الخطة العامة الشاملة لتنفيذ بحث معين. This is methodology. And we have three types, which is quantitative, qualitative, and triangulation. Okay? Okay. They observe behavior, and they take notes, and they conduct interviews, analyzing, reflecting. This is called field work. نسميه في بعض الأحيان العمل الميداني أو ملاحظة المشاركين or participants observation. This is the second example of qualitative researches. We have another or the third type of the qualitative researches, which is feminist research. Feminist research البحوث النسائية أو البحوث النسائية, okay? It is sometimes cannot be considered research, okay? It may be called epistemology. Epistemology means the part of the philosophy that is about the study of how we know things. It is the study of the nature of things and justification. Epistemology يعني معناتها in Arabic, okay? In Arabic معناتها نظرية المعرفة. Okay, so here women who conduct such researches, they do not believe in the opinions and point of view of the previous researches, البحوث القديمة, okay, or old researches. They apply that old researches. They imply that old researches was done upon men, not women, and the results of these researches was or generalized to all, to men and women, okay? بالعربي Arabic, okay? يعني النظرة الأنثوية أو البحوث الأنثوية من يقوم بها هم نساء. هذول ايش عندهم؟ okay? يفكرون أو يعتقدون أنه البحوث السابقة التي أجريت فيما سبق قبل كانت يعني نساء عليهم حصانة والقيم والأعراف تمنعهم الاختلاط مع الرجال في معظم المجتمعات. بالمناسبة معظم المجتمعات مو فقط المجتمعات العربية والإسلامية، حتى المجتمعات الأوروبية. لو نرجع سابقا في 1920 أو 1930 كانت المرأة في إنجلترا
في بريطانيا كانت محجبة، لو ترجعون إلى هذا الشيء. أوكي، يعتقدون أنه البحوث التي أجريت على رجال، جميع أنواع البحوث بصنوفها بأشكالها أجريت على رجال بسبب أعراف المجتمع وتقاليد المجتمع، وظهرت نتائج من جراء تطبيق البحوث على الرجال فقط. أوكي، ظهرت نتائج، وهذه النتائج عممت على النساء والرجال. أوكي، عممت على النساء وعلى الرجال، ولهذا يعترضون على هذه المسألة ويشككون في نتائجها ويطالبون بإجراء البحوث من جديد على النساء وتعميم النتائج على النساء، وإجراء الرجال تعميم على الرجال، أو تعميم على رجال ونساء في نفس الوقت والتعميم على الكل فيما بعد. أوكي، This is feminist research. Feminist research يعني يعتبر نظرية معرفة وليس بحث، يعني يطالب بإجراء البحوث على كلا الجنسين. Okay, this is the feminist research, and I think till here is better for you in order to be okay, or in order for you to have chance to study more than before. Okay, I don't want to give you more material. Okay, I want you to read and to study more and more. And thank you very much for your patience. Goodbye.